Basically, we started about 3 years ago with a vision to build the gold standard in music education. In less than 3 years today, we are the #1 online music learning platform for Indians globally, with over 350,000 registered users and almost 20,000 paid learners. Obviously the four foundations in an academy is obviously the curriculum, the course, the teachers, the technology, and obviously the team. We were fortunate that we were able to get some of the biggest music maestros come and join hands with us at Artium Academy, who chose to become faculty heads with us and design and certify our curriculums. One of Anandji is also present with us, who is also our chief of pedagogy. The other thing is the teachers. We have a very, very strong teacher ecosystem of over 220 teachers who are spread across the country, teaching currently from the comforts of their home to learners from across 160 countries. The third thing is, because we started online first, we wanted to give an experience which was, if not better, as good as offline. So we invested in cutting edge music technology. Our one-on-one live learning platform, you'll never find it anywhere in the world, a platform like that. So we over-invested in technology to get to where we are. And the fourth part is obviously the team. We are a 160 member strong team. Myself, I'm Vivek. I'm one of the co-founders, and I have my two other co-founders here, Ashish and Nitya, who will also introduce themselves as we go along. Just one last thing is that how we are thinking differently about our music education platform is that we are building an outcome-driven learning platform here. We want to provide an opportunity for anybody who wants to learn music to become a professional if they want to become one. So we are also launching our own creator platform where we will give chance to our learners and teachers if they want to pursue a career in music to become the stars of tomorrow. So that's the vision of Artium. We wanted to give multiple access points and reach our consumers across formats. So we are also going offline. And Chennai is our first market where we are opening our first music academy. The question would be, why Chennai? Is because other than having rich heritage in music learning and music as such, amongst our online learner base, one third of our learners, online learners, are from the city of Chennai. Almost 30% of our teachers are from Tamil Nadu and mostly in Chennai. So it becomes upon us, to actually open up this offline center first in Chennai. And we don't want to stop it at just one center. Our aim is to open at least 8 to 10 in Chennai, and almost 40 to 50 centers across India in the next 24 months. So with that, I'll quickly have Ashish and Anandji, if you can just say something in Tamil. So Artium Academy ஆரம்பிச்சு ஒரு 3.5 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ Artium Academy ஆரம்பிக்கிறதுடைய முதல் உத்தேசம் நல்ல சங்கீதத்துடைய பயிற்சி உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியன் மியூசிக்கை விரும்புகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேரணும். ஸோ நல்ல சங்கீத பயிற்சி போய் சேரணும்னால் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்ல டீச்சர் வேணும். நல்ல டீச்சருடைய அவங்க சொல்லித்தரது உலக அளவில் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னா அதுக்கு பொருத்தமான டெக்னாலஜி வேணும். ஸோ ஃபவுண்டர்ஸ் ஆரம்பத்திலே அவங்களுடைய விஷனில் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நல்ல டீச்சர்ஸ் எடுத்து ஒரு டெக் பிளாட்ஃபார்மில் நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு சூப்பர் டெக் பிளாட்ஃபார்ம். ஏன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உச்சகட்டத்தில் இருக்கணும். நம்ம ஆஃப்லைன் கற்றுக்கல, நேரில் கற்றுக்க முடியல, எங்கேயும் இருக்கும் உலகத்தில், இல்லை சின்ன ஊரில் இருக்கும். ஆனால் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற பெரிய ஒரு வித்வான் கிட்ட கற்றுக்கணும்னா அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி பொருத்தமாக இருக்கணும். ஸோ டெக்னாலஜி, டீச்சர்ஸ், கடைசியில் கரிக்குலம் சும்மா இதானே சொல்லித்தரலாம். ஆனால் நம்ம ஏன் சங்கீதம் கற்றுக்கிறோம்? அது வழி என்னது? போய் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்றது. யார் அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்திருக்காங்க? அதுதான் கேஎஸ் சித்ரா, அருணா சாய்ராம், சோனு நிகம், இவங்க தான் அந்த உச்சகட்டத்துக்கு போய் சேர்ந்திருக்காங்க. ஸோ நாம் புத்தகத்தில் இருக்கிற வழியை அது பல 1000 வருஷமாக வந்திருக்குது. ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க தேடின வழியை அது கூட நாம் இந்த வழியை சங்கீத சொல்லித்தர வழியை நம்ம சேர்த்தோம்னா ஒரு யூனிக் கரிக்குலம், ஒரு யூனிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங். ஆகையால் யூனிக் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங், யூனிக் டெக் பிளாட்ஃபார்ம், ஓகே, அண்ட்
வெரி வெல் ட்ரெயின் டீச்சர் வந்து சும்மா சொல்லி தந்தா போறாது, அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருந்தாதான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும், புரியும். ஓஹோ நம்ம இப்படி பாடணும், எதை பாடணும்னு கிடையாது, எப்படி பாடணும்னு தெரியும். ஸோ இது 3 ஆச்சு. ஸோ ஆன்லைனில் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு இந்தியன் மியூசிக் உடைய ஃபீல்டில் நம்பர் 1 மியூசிக் எஜுகேஷன் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்னா ஆர்டிஎம் தான். இதை பற்றி தெர் இஸ் நோ டூ ஒப்பீனியன், நம்பர் 1. ஆனால் பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை. ஸோ ஆகையால் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சென்னையில் நம்ம பண்ணுறது வந்து ஆஃப்லைன், நேரடியாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் சேர்ந்து கொண்டு வரலாம்னு முதல்ல சென்னையில், ஏன்னா சென்னை தான் நம்ம சொல்லுவாங்க மெக்கா ஆஃப் இந்தியன் மியூசிக். ஓகே, அதுலேயும் மயிலாப்பூர்னா அது மெக்காக்குள்ள ஒரு மெக்கா. ஓகே, ஸோ மயிலாப்பூரில் இந்த சென்டர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு பெருமையாக இருக்குது. அண்ட் இதில் நல்ல டீச்சர்ஸ் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம். ஸ்பெஷலாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே கடவுள் அனுகிரகத்தில் இந்த ஊர்லேயே நம்ம 7-8 சென்டர் தரப்போம். இந்தியாவிலே ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள அட்லீஸ்ட் 30-40 30-40 சென்டரும் திறந்து ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் எல்லாம் சேர்ந்து ஓஹோன்னு கொண்டு வர மாதிரி நம்ம கடவுள்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறோம். அண்ட் உங்களுடைய எல்லாம் ஆசீர்வாதம் இருந்தால் மக்கள்கிட்ட போய் சேர இது வளரும். பாட்டு ஏன் கற்றுக்கிறோம், நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும், அதாவது நம்ம வந்து மேடையில் ஏறி பாடணும். ஆகையால் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனோட கடமை என்னது, அவங்களை அந்தந்த வாய்ப்பு நம்ம தேடி கொடுக்கணும். அந்த வாய்ப்பு ஒரு ஃபார்மலி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணாதான் அது உண்டு. ஆகையால் டீச்சர்ஸ்க்கும் நிறைய டீச்சர்ஸ்க்கு அவங்க நல்ல பாடுறதுக்கு அவங்களுக்கு திறமை இருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கிற காம்படிஷன்ல அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் சப்போர்ட் தேவை. அந்த சப்போர்ட்லையும் இப்போ ரொம்ப ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடத்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஆர்டிஎம் உடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம் அது. அதுவும் பற்றி வந்து அதோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் டீச்சர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வரப்போம். Great. And just one thing to add to what Vivek and Anandji said. Despite the depth and diversity and richness of Indian music, we have never had a brand, music education brand, which has emerged out of India, which is truly global in nature. For example, we all been hearing about Trinity and Berkeley's and Juilliard, which are global platforms where they are now licensing their curriculums to Indian institutions, and we are now teaching our kids the Western style of music, which is Trinity curriculums or Berkeley's for that matter. But there is no similar education program which has emerged out of India, which has now become a global standard. So we believe through Artium's efforts, all our curriculums, that especially Indian classical, Hindustani classical and Carnatic classical music curriculum that we are launching, will have global recognition in a manner that tomorrow when a school in US wants to take license to teach their kids a Trinity standard curriculum, they will come to Artium to proudly say, you know what, this is a curriculum that we would like to implement in our school. So that's one more effort. Probably will be the first brand coming out of India which is truly global, taking Indian classical music to the world in true sense. Yeah, so அதாவது இன்னைக்கு ட்ரினிட்டின்னு சொன்னா அது ஒரு பிராண்ட் நேம். இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வெஸ்டர்ன் மியூசிக்ல நம்ம பயிற்சி எடுத்து சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னா ட்ரினிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியன் மியூசிக் நம்ம குருநாதர் கிட்ட கற்றுக்கலாம், சங்கீத கலாநிதி கிடைக்கலாம். ஆனால் அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சு நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஒரு ஸ்கூலில் ஜாப் பண்ணணும், காலேஜ் ஜாப், அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் பார்த்ததுன்னா இந்தியாவில் ட்ரினிட்டிக்கு பொருத்தமான ஒரு இன்னும் சர்டிஃபிகேட் வரத்துக்கு வேர்ல்ட் லெவலில் விச் ஹஸ் இன்டர்நேஷனல் ரெகக்னிஷன் அண்ட் குளோபல், அதுக்கு கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும், ரெகக்னைஸ்ட் பை ஆல் குளோபல் சர்க்கிள்ஸ். அதுதான் இப்போ ஆர்டிஎம் வந்து அந்த சர்டிஃபிகேஷனுக்கு இந்த டைரக்ஷன் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தொடர்ந்து கூடி சீக்கிரமா ஆர்டிஎம் உடைய சர்டிஃபிகேஷன் will be the most prestigious certificate arising from India for Indian music. The faculty head. So again, we knew if we were to create a truly global brand out of India, then we had to have an academic board of a different kind, where have faculty heads like Sonu Nigam, Chitra ji, Aruna Sairam, Louis Banks, Gino Banks, Anand ji, Anish Pradhan, and 9 of them actually, who have designed the curriculum, acting like the faculty head, blessing us and associated with us proudly. So that those mentors have now believed in us, our vision. From online, we are now going offline, and like Vivek mentioned, we will now expanding ourselves, our offline footprints across the country. Anand ji, Tamil mein phone is the whole my story.
அதாவது நீங்கள் கேட்டது மென்டரிங் கேட்கலைங்க சார். மென்டரிங் அதாவது மென்டரிங்கிறது நம்ம டீச்சர்ஸை மென்டர் பண்ணணும்னா அதான் நான் சொன்ன மாதிரி, அதாவது இந்த ஃபுல் அந்த பாதை, அந்த வே ஆஃப் டெவலப்பிங் உடைய உச்சகட்டம் வந்து இன்னைக்கு கேஎஸ் சித்ரா, அருணா, சேரம் இங்கே தான் இருக்காங்க. அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ளஸ் லேர்ன் பண்ணதை வச்சுட்டு நாமெல்லாம் சேர்ந்து கரிக்குலம் கிரியேட் பண்ணி டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் பண்ணுறோம் ஆன் ரெகுலர் பேசிஸ். ஸோ தட் நம்மளுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் வந்து ஒரு ஹோல் ஜெனரேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ்க்கு அதை ட்ரெயின் பண்ணி, ஸோ த மென்டரிங் இஸ் இன் 2 layers. நாம மென்டர் பண்ணுற டீச்சர்ஸை அண்ட் அவங்க ஸ்டூடெண்ட் மென்டர் பண்ணுறாங்க. அதை வளர இன்னும் நிறைய லேயர்ஸ் வரும். ஸோ அண்ட் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ரோசஸ் ஆஃப், அதாவது இது வளர்ந்துட்டே இருக்கணும் அண்ட் அந்த கடைசி லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லெவல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் சேர்ந்துட்டே இருக்கணும். Yeah, and I think you also asked about the facilities. Again, the unique thing about Artium Academy is that for a learner who joins an offline academy, the life doesn't end at the classroom, because what he or she gets at the classroom, after class, there is another life on the online platform. So it's a very good combination of offline and online presence. So after you take your class offline, then you have a dashboard where all what you have learned is already available. If you have any doubts, you can connect to your teacher online and get it solved. You also become part of a community of learners who are spread across 160 countries. So while you may be learning in Chennai, you can also connect to someone in San Jose. So that is the power of technology and the combination of offline and online which Artium is offering, which no other academy actually offers. So that's one part, but particularly with regards to offline, what you see here is about 3,500 square feet of facility with world-class facilities, instruments and other things. Most of our academies, which we'll build about 40 to 50 in the next 24 months, will be in this range, between 3,000 to 4,000 square feet. We'll offer all genres, the classical genres, the film music, the instruments, guitar, piano, drums, western vocal, so all of those. It's a multi-genre offering with an offline and online presence combined. Yeah, and each of the facility will have a jam room like the way we are sitting right now. We'll have a recording facility, audio recording studio, which will allow even learners to, once they've learned something, they become certain level of professional, they can even record and put out the content, right? So that's the idea across. And the periodic master classes. So we do, if you followed Artium's online story, we do periodic master classes, which is online, but we will obviously have now offline master classes as we go along at these very performance arenas. So, Artium is teaches in metropolitan cities. So what about the tier 2 and tier 3 cities? What is your plan for this? So as of now, today, our online platform, the advantage of online platform allows even tier 2, tier 3 cities students to learn online from our platform. And today a large part of almost 45% of total learner base in India are from tier 2, tier 3 cities actually with us. So we already have Artium reaching out to every nook and corner of India and globally for Indians globally. Yeah. But when it comes to offline, we'll definitely identify some of the main cities in country, but also tier 2, tier 3 cities, which is very rich in musical heritage, and we will set up offline centers in next 2 years even there also. In India, they are not having that bit of accessing sense to reach you. Absolutely. So that's why I say the first advantage they have is sitting in the remotest location, they can learn from a very accomplished Carnatic musician in Chennai without having to travel. And that's we have made possible through our online platform today. And therefore, like I said, 45% of total learners in India today learning music from us are from tier 2, tier 3 cities. So that's been possible, but offline will take a little more time in that sense. The other one addition is, if you've noticed, the national education policy of the government of India is now mandating music education to be, that you have to provide it as an elective compulsorily, that they'll make it mainstream. So that means a lot of the schools, whether they are in tier 1 or tier 2 or metros, will have to offer NEP integrated music curriculums to their students. We are also taking a leadership position there. Our curriculums that you see is completely affiliated to CBSE, ICSE curriculum. So through that, we will reach out to tier 2, tier 3 cities, which is where we'll offer our curriculums to these schools who are there, so that people can get access to good quality music education. So that is also part of our plan. Duration of course. Duration of the course. Yeah, it will be
It will be 5 years course, starting with different grades. So you start with preliminary, then you go to intermediate, then you go to advanced, with an extension of extending further for 3 more years. So right now our curriculums are all 5 years, broken into preparatory, intermediate, and advanced. How are you thinking creating music composers? How are we creating music composers? Composers. So it's very interesting question. If you see any music composer in this country, the first instrument that composer plays is keyboard. In earlier days it used to be a harmonium, now it's keyboard, right? So therefore our keyboard programs are designed in a manner that you are just not taught how to play the chords, but to understand the rhythm and the composition comprehensively in a manner that by the time you finish the 5 years, you would have actually managed to compose few songs yourself while being part of Artium's learning process. Basically. Anything planned for on platform for your students to create a music album like that? So that's what I think we spoke about. We launched a platform last year called Artium Originals. On Artium Originals, we allow our talents, which is both our students and teachers, to partner with us, and we finance the project and launch original content with them. In last 1 year, we have launched more than 51 original songs on Artium Originals with 31 different students and teachers put together. Now we are taking a step forward and actually launching our music label. That you will see an announcement of a music label from Artium next year, where next month, in which we are actually partnering this month, in fact, 21st of June, this month itself, where we will have in every album that we launch, we will have some of the mainstream talents, mainstream artists. We are not going to name them right now, but imagine the mainstream artists of Chennai that you know. And in the same album, we will have one collaboration between the mainstream artist and our talent, thereby fast-tracking the possibility of success for our artist in the mainstream arena.